Okay, good morning students. Let us continue discussion regarding the chemical kinetics. In the last class, we have ended the class at rate law expression. Okay, I will begin today's class from the rate law expression. Okay, what is the rate law? The rate law is given by R is equal to K into molar concentration of products of molar concentration of the reactants rises to some powers. It is rate law expression. What is the rate law expression? You will be asked in the examination for 1 mark. Okay? If you define this equation, it becomes the rate law. The rate law expression is the rate of a reaction which is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactants. Each terms rise to some powers which may be or may not be same as that of the stoichiometric coefficients of the balanced chemical equation. Okay? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೌದಾ? ಈ x and y ಏನಾಗಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ? ನೌ ಟುಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ this is most important order of reaction. Order of reaction. Okay, it is given by n, small n. Order of reaction is given by small n. If you consider a general reaction, how do you give the rate expression for this general reaction? This R is equal to K into molar concentration of A raised to the power x into molar concentration of B raised to the power 5. Then what is order of reaction? Order of reaction is nothing but x plus y is equal to n. N is what? Order of reaction. How do you decide the n value? X plus y. If you sum the x and y, that value will be the order of the reaction. Howda? In x and y you exponential terms represented in the rate law expression. Exponential terms exponential term ಗಳನ್ನು ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದರ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಗಳ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಎರಡು ತಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೂರು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವು ಅಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ here what is x order of the reaction with respect to a reactant a ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ order of the reaction is x. What is y order of the reaction with respect to b. If you sum these two, that becomes the overall order of the reaction. ಇಡೀ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನೀನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಇದ್ರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. I want what order of the reaction with respect to each reactant also. That is different. ಇಲ್ಲಿ x ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ x ಅನ್ನೋದು order of the reaction with respect to a. Order of the y is order of the reaction with respect to b. x and y may be same or may not be same. ಸೇಮ್ ಇರಬಹುದು ಇರದೇನೂ ಇರಬಹುದು ಅದೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ it depends upon the reaction nature of the reactants. Okay, then it is most important concept order of the reaction will be asked in the examination as to write the definition bracket kata ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ನನ್ನ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ the sum of powers of each terms present in the sum of power of
each concentration terms present in the rate law expression. You have to use this word not in a balanced equation. In a rate law expression is called as order of the reaction. It is what? Rate law expression. Rate law expression. The sum of power of all the concentration terms present in a rate law equation or rate law expression is called as overall order of the reaction or just order of the reaction. And I want to repeat once again, order of the reaction cannot be explained or cannot be given, cannot be represented by just observing the balanced chemical equation. It cannot be said by looking at the balanced chemical equation. One chemical equation na neenu balance ಮಾಡಿ order of the reaction ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ x and y may be equal to stoichiometric coefficient of the reaction, may not be equal to stoichiometric coefficient of the equation. x and y a and b ಏನದವಲ್ಲ ಸಮ ಇರಬಹುದು ಇರದೇನೋ ಇರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, you have to do the experiment, you have to go through the analysis of the mechanism, then only you can say the order of the reaction for the given reaction. You just equation na ಕೊಡ್ತದೆ, ನನಗೆ equation ಇದು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ equation ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ order of the reaction ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇರಬಹುದು ಇರದೇನೋ. ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋ, order of the reaction ಅನ್ನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ by doing the experimental analysis. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದು? ನೀನು ಜಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾವೆ, ನೀನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಟಾ ಕೊಡಬೇಕು, ಪಟ್ಟ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತದೆ. ನೀನು ಬರೀ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೀನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ನೀನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. And repeat once again, what is order of reaction? One marks in the exam ಕೇಳ್ತಾರೆ, define order of the reaction. ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು? The sum of powers of all the concentration terms present in a rate law expression is called as order of reaction. That is represented by small n. And one tell one point here. Order of the reaction n is equal to maybe 0, 1, 2, 3 and even it may be fraction also. Order of the reaction ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, 0 ಇರಬಹುದು, 1, 2, 3, 4 ಏನಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ reacts to form hydrogen bromide. Okay, order of the reaction n value for hydrogen is equal to 1 actually in this reaction. Experiment ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Okay, and n for Br2 is 1/2 fraction ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. n value for not n. Okay, n ಅಂತ ತಗೋಬಾರ, actually x ಅಂತ ತಗೋತಾನೆ ನಾನು. x for hydrogen is 1, y for bromine is 1/2. Then it is x plus y is equal to n. That is given by 1 plus 1/2. That is what? 1.5. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂತಂಗಾರ. ಯಾಕೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. See here, the y value with respect to bromine means order of the reaction with respect to bromine is 1/2 actually. ನೀನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಂಗೆ. ಹೌದಾ? 1/2 ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಬಂತು? 1.5 ಅಂತ. ಹಂಗಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 0 ಇರಬಹುದು, 1, 2, 3 ಏನಾದರೂ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ zero order reaction. What is the concept? Zero order reaction. Okay, it means for a reaction A gives rise to B.
for a reaction A given rise to B. Here rate is given by R is equal to K into molar concentration of A to the rise to the power 0. It is what? Rate expression for the zero order reaction. Zero means what? It is independent of the concentration of the reactant. Here rate is not dependent on the concentration of the reactant. Rate ಅನ್ನೋದು concentration of the reactant ಮೇಲೆ 0 ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೋ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋ ಏನಾದರೂ ತಗೋ ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. Usually what happens, if you increase the concentration of the reactant, rate increases. If you decrease the concentration of reactant, rate decreases. But in case of zero order reactions, what happens? Rate does not change with change in the concentration of the reactant. We can say that, and we can say that it is independent. It is independent of concentration of reactant. Okay? Again, zero order reaction ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. Hydrogen reacts with chlorine in presence of sunlight to form what? Hydrogen chloride. Hydrogen chloride. It is one example for zero order reaction. Here what happens? Whatever the hydrogen, whatever amount of the or whatever concentration of chlorine you can take, rate does not depend upon the amount or concentration of hydrogen or chlorine. It depends upon how much amount of sunlight you are supplying for the reaction. It actually ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತಂದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ನೀನು ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ನೀನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ನೀ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಗೋ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ. ಇಫ್ ಯು change the amount of sunlight you are supplying for the reaction, then rate will change because it depends upon the sunlight, not upon the concentration. Such reactions are what? Zero order reactions. In zero order reactions, what happens? Rate is independent of concentration of the reactant. Expression becomes like this. And zero idರ ಮೇಲೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನೀ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? It is the definition ಏನಂದ್ರೆ for zero order reaction. What is zero order reaction? The reaction which is in which rate of a reaction is the reaction in which rate of a reaction is independent of the concentration of the reactant is called as what? Zero order reaction. Okay, next, first order reaction. First order reaction. Consider again a general reaction. A gives rise to B, or R gives rise to P. Okay? Consider general equation. Then the rate expression is given by R is equal to K into molar concentration of A raised to the power 1. 1 ಬರಬೇಕು. If you get the rate with respect to the reactant as 1, x value is 1. Exponential term, if you get the 1 value, then R is equal to, then the reaction is said to be first order reaction. Exponential value ಏನು ಬರೀತಲ್ಲ, exponential value 1 ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ order of the reaction is said to be first order or 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಈಗ ಹಂಗಾರ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 moles ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಓಕೆ, 2 moles ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಅವರ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ? ಅದು ಕೂಡ 2 ಐತಿ. 2 mole per second ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 = 2 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಅನ್ಕೋ. ಈಗ ಇದು 2 ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಏನಾಯ್ತು 2 mole per dm³ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಾನು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು ಡಬಲ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ 2 ಬಂದಿತ್ತು 2 ಮೋಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆಗೆ ಈಗ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ಮೋಲ್ಸ್ ಆಗೈತೆ ಹೌದಾ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಂತ ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೌದಾ ಹಂಗಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ 2 ಮೋಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದೇನಾಯ್ತು 4 ಆಯ್ತು ರೈಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ 1 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಏನೇನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಐತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದರರ್ಥ ಏನು ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ನೀನು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡು ರೇಟ್ ಕೂಡ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀನು 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡು ರೇಟ್ ಕೂಡ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ 10 ಮೋಲ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ ಹೌದಾ ರೇಟ್ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತದಂಗ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಂಗ ರೀ ರೇಟ್ ಈಗ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿ 10 ಮೋಲ್ ಇದನ್ನ 100 ಮೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ 10 100 ಆಯ್ತು ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಆದ್ರೆ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅವಾಗ A first order reaction is one in which rate of the reaction is directly proportional to the first power of the concentration of the reactant. First power of the concentration of the reactant. First power of the concentration of the reactant is ಏನು exponential value 1 ಐತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನರ್ಥ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ rate of a reaction is proportional to the first power of the concentration of the reactant molar concentration of the reactant okay nim syllabus idru iಷ್ಟ zero order reaction definition ಕೊಟ್ಟಾನ first order reaction definition ಕೊಟ್ಟ second order reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು exponential value 2 ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ತಾನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಗ ಅವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ second order reaction is one in which rate of a reaction is directly proportional to the second power of the molar concentration of the reactant second power ಅಂದ್ರೆ ಹೌದಾ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಬರ್ತಂಗ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು r = k into 2 ಬಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಏನಿಗೆ ಹಂಗಾರ ಇದು 4 ಆತ ಹೌದಿಲ್ಲ ಇದು 4 ಆಗ್ತದ ಹಂಗಾರ ಇದು k ಏನಂಗಾರ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳೇನ ನಾನು ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೂ 2 = 4 ಹಂಗಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಇಫ್ ಯು ಡಬಲ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ 2 ಐತಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಡಬಲ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ molar concentration rate also doubles ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ನೀವು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇದು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ತಗೋ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ 9 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ 0 ಆರ್ಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಿಂಗ ಹೋಗ್ತಾವ ಯೂಶುವಲಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 0 ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ is elementary reaction. What? The
The next concept is elementary reaction. One example. Hydrogen plus iodine gives rise to 2 hydrogen iodide. What is elementary reaction? Once again. What is elementary reaction? The reaction which takes place in single step is called as elementary reaction. What? The reaction which is carried out or which takes place in single step is called as elementary reaction. Means the mechanism of such reactions involves only one step. In one step you will get the product. Such reactions are called as elementary reactions. In elementary reactions, the order is equal to number of sum of the order n is equal to sum of number of molecules of reactants in balanced equation. Please remember this term. It means ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದರ ಅರ್ಥ x plus y is equal to a and b. It means in case of the elementary reaction, what happens? The order of the reaction, the exponential terms are equal to the stoichiometric coefficients of the stoichiometric coefficients in the balanced chemical equation. It means if you have the elementary reaction, you can directly say its order of the reaction just to look at it in the balanced chemical equation. This is the meaning, this is the advantage of the elementary reaction. Elementary reaction order of the reaction ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು just the balanced equation ನೋಡಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಏನಂತಾರೆ here n value is what? ಈ example ಗೆ n value ಏನಾಗುತ್ತೆ? n is 1 plus 1. Is it? It is 2. It is what? It is what? Elementary reaction. I will repeat once again. What is elementary reaction? The elementary reaction is one which is carried out in single step. The reaction which takes place in one step or single step is called as elementary reaction. In elementary reaction, x plus y is equal to a plus b. It means the overall order of the reaction is equal to sum of stoichiometric coefficients of the in the balanced chemical equation. Okay, next elementary reaction. Next one is complex reaction. Complex reaction. What is complex reaction? What is complex reaction? The reaction which is carried out or which takes place in 2 or more than 2 steps is called as complex reaction. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮತ್ತು 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. The reaction which takes place in 2 or more than 2 steps is called as complex reaction. Okay, I will give one example. Yesterday I have given N2O5 will split up into NO2 plus O2 to balance this one. Right, 4 here, 2 here. Now it is balanced. Okay, in step number 1 what happens? It is carried out in 2 steps. In step number 1, this N2O5 will split up into NO2 plus NO3. In second step what happens? The N2O5 reacts with NO3, not NO2. Again it will give NO2 plus O2. First step is already, I think it is balanced. 2N, 2N, 5O. It is balanced. To balance the second step, what you have to do? 2N's plus 1N. Write 3 here. 5 plus 3, 8. 3 into 2, 6 plus 2. Okay, it is balanced. Under overall step, overall step, along add NO3, NO3. Left hand side is cancelled by the right hand side. NO3 balance product NO3 sigilla.
NO3 first step produce ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತದಂಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ 2N2O5 gives rise to 1NO2 plus 3NO2 4NO2 plus 1O2. Now it is balanced chemical equation. Okay, here it is slow step, it is fast step. In complex reactions, order of the reaction depends upon slower step of the mechanism, slower step of the reaction. See here, in slower step only one N2O5 molecule is there, only one N2O5 molecule is there. Therefore rate is given by, for this reaction, R is equal to K into molar concentration of N2O5 raised to the power 1. Raised to the power 1. Why? In a slower step, only one molecule of N2O5 is there. But totally in the reaction, 2 N2O5 molecules are used. But in slow step, only one N2O5 molecule is there. Therefore, order of the reaction is 1, not order of the reaction is 2. Stoichiometric coefficient is all the order of the reaction, ಅದು 1 actually. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ look at it, the balance chemical equation, you can say the order of the reaction. But in case of the complex reaction, you have to go for the analysis of the each step of the mechanism. In that one, you have to search for the slower step of the mechanism. You know, how many molecules are there? How many reactive molecules are there in the slower step? That number is the order of the reaction. ಅಲ್ಲಿ 2 ಇತ್ತು, order of the reaction is 2. 2 N2O5 ಇದ್ದು ಅನ್ಕೋಪ ಅಲ್ಲಿ, or 2. 5 ಇದ್ದು ಅನ್ಕೋ, order of the reaction 5. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಲ್ಲ? ಅವಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಕೋ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ N2O5 ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ X ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾನೆ. ಈ X ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಂಗ. ದೆನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಸಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಗೂ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಒಮ್ಮೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಐತಿ, ಬರೀ N2O5 ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಐತಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವುದೋ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಒಮ್ಮೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು. We don't need not to bother about the concentration of the X here, because it reacts automatically whenever it gets another partner, means another molecule. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೈತೆ ನೋಡೋದು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಗ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ we have to think upon only slower step of the mechanism. In chemical kinetics, we will deal with the rate of reaction, and the rate depends upon slower step of the mechanism. It means the whole chemical kinetics thinks about slower step of the mechanism, not upon the fast step. ಅಲ್ಲಿ 4-5 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಇರೋಲ್ಲ, ಅದರಾಗ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನಷ್ಟು ನೋಡುದು ನಾವು. ಇಡೀ ಕೆಮಿಕಲ್ kinetics ನಾವು ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳೋ, ನೀ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ನೀ ಏನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. We have to think upon only slower step in the whole chemical kinetics. Please remember this. Okay? Please. Unit of rate constant. Okay? Rate constant is what? K. Unit of rate constant. Okay? The unit for rate constant changes with order of reaction. Changes with order of the reaction. Let us discuss about that one here.
Okay. For a general reaction, consider this general reaction. How does rate can be represented for this reaction? R is equal to K into molar concentration of A and molar concentration of B raised to power X and Y. Okay. Here we are going to calculate rate unit for the rate constant. Take K outside. K outside to go. It is a rate divided by, like this. We will get the equation like this. Okay. What is unit for now? Take the unit for rate constant. What is the unit for rate constant? Mole per liter per second. It is what? See, I will simplify this step for one more time. Okay, you will simplify one thing. It is also written as rate into 1 divided by what it is? Concentration. Rises to some power n. Is it? This concentration barkonena. This step is simplify barkonena. How that? What is the unit for the rate? Unit for rate. Mole per liter per second. Is it? Sorry, per second. Per second. Change in molar concentration of the one of the reactant or product in given time. Is it? It is what? Unit for the rate of a reaction. Okay. Into 1 divided by. How do you define the concentration? Again, mole per liter. Mole per liter with n. N may be 0, 1, 2, 3 or even fraction. n value may there. K value K unit could change. How that? Okay, let us discuss about that one. Okay, here consider a column here. Okay, that is order of reaction. Unit. Here, let us take 0 order reaction. Okay, sorry, reaction. Which type of reaction? First one, 0 order reaction. Okay, for order 0 order reaction, it is what? 0. It is 0. It means look at here. Here I must take the 0. Okay, here I must take the 0. And the unit is really mole per liter per second into 1 divided by mole per liter raised to power 0. Raised to power what? 0. Okay. Here, if anything raised to power 0 is what? 1. 1 divided by 1, it is 1. 1 into this one, this value. What is the liter? Mole per liter per second is what? Unit for rate constant for 0 order reaction. 0 order reaction. Unit rate constant. You will have to question 0 order question. Unit okay, calculate for first order. Okay, for first order. Here it is 1. Right again. Mole per liter per second into 1 divided by mole
per liter raised to power 1. Raised to power 1. Anything raised to power 1 is that one only. Okay, then what happens? This one gets cancelled. Mole per liter, mole per liter. That is the final unit. Per second. Per second is what? Rate constant. Unit for rate constant for the first order reaction. Okay? Calculate for second order. It is 2. Now substitute. Mole per liter divided by second. 1 divided by mole per liter raised to power 2. It means in the denominator we are having 2 mole per liters. 2 mole per liters. Here 1 mole per liter, 1 mole per liter. This gets cancelled. What is the final unit? Per mole liter per mole liter per second. Per mole liter. This mole here 1 mole is there. Whenever it comes to numerator, it becomes per mole. Here per liter is there. It comes to numerator, it becomes liter. It is already present in the denominator. Whenever it comes to numerator, it becomes per second. Therefore, per mole liter per second is the unit for rate constant for the second order reaction. Please remember these units, these 3 units, because you are going to calculate the problems regarding these units. And the unit may concept problems problems by just looking at these units, you have to identify the rate of the order of the reaction also. ಅಂದ್ರೆ order of reaction ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ರಿ per second rate constant per second ಒಳಗೆ ಐತಂದ್ರ order of reaction is 1. mole per liter per second ಒಳಗೆ ಐತಂದ್ರ order of reaction is 0. It is what? Mole per liter per second. It is a unit for rate of reaction also. It means for zero order reaction, unit for rate of a reaction as well as unit for rate constant of a reaction is the same. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಇರಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದ್ರೂ ಅದೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದ್ರೂ ಅದೇ, ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ಆದ್ರೂ ಅದೇ. ಏನಂಗಾರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಚೇಂಜ್ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ unit of rate constant of the reaction. Okay, thank you.